জনাইছো हमारे बीच बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी मैडम जमीर उपस्थित हुई हैं। उनको सम्मान के साथ मंच पर लाया जाए और हमारी असमिया कल्चर से उनका स्वागत किया जाए। এয়া আমাৰ মাজত আইনা জমিৰ মহোদয়া তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ উপাধ্যক্ষ অসম বিধানসভাৰ ডক্টৰ নুমল মুমিন ডাঙৰীয়া। তেখেতক দুআষাৰ ক'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। Pardon. Lunkim walham, phone boy jo, non dota. असम गुजरात के सांस्कृतिक मीडिया में देख रहा है, इसलिए आप लोग सबको और भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एंड यदि আমার তো ডক্টর মুমিন আপোনাৰ লগা এমএলএ কিমান খুবাৰ ভাল আপুনি কাৰণে কিমান ভাল মানুহ আহিছে কিমান কাম কৰি কিনা কৰি আছে আৰু কাৰ্বি আংলঙে আমি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকা প্ৰগ্ৰাম কৰা আজি দেখি আছে ইটো পৰা ডক্টৰ মুমিন গিবি বেছি খুশি বা জনাই দি আছে আৰু নেক্সট টাইম भी আৰু ইটো পৰা हमारे बीच कुकी नृत्य मंडली। इसके बाद हम हमारे गुजरात के अतिथि नृत्य मंडली से अनुरोध है कि आप रेडी हो जाए। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस है। Man, here is the Cookie Student Organization BOKAJAN Unit Cultural Troupe, ready to display one of the most famous dance of the chickens, the cookie, the millows and the chins, popularly known as the Sukta Lam or the bamboo dance. Before the Cookie Student Organization BOKAJAN Unit Cultural Troupe heaps and hopes to display their varied cultural heritage, I would like to make known to you the story behind this bamboo dance, the famous bamboo dance. To begin with, there once was a young damsel called Cookie Village. Long way back in time immemorial, there was a young damsel who her parents at her early stage. So she became a widow when she was very young. She was then brought up by her step-parents. Her stepmother was so cruel, she treated so badly to her, and she had to lead a very hard life. Yet she was modest, intelligent and charming. In a later stage, her stepmother, in order getting jealousy and hatred for her, would like to get rid of that young damsel, and she arranged on one festive occasion a dance party. There, he collected some boys and girls to dance with a sultum, which we by the primitive method of grinding the floor in those days. By those sultum, the boys perform a dance, and with that dance they would like to cross the girl's leg and make that girl lame and become very abnormal. And the dance began. All the boys and girls of other boys and girls were well orchestrated. They knew it was a pre-plan to destroy that girl. But fortunately, that girl, throughout the song and the dance, got saved her from being crushed by the wooden suta or sotum. And today, why we are dancing or showcasing this is just to show that there's a victory over hatred and jealousy. So we are presenting this bamboo dance to show that we should love each other. We should overcome hatred and jealousy in Karbin and BOKAJAN. Thank you. This is the Cookie Student. Let us welcome the cultural troupe of Cookie Student Organization BOKAJAN. Thank you.
ধন্যবাদ কুকি নৃত্য শিল্পী দললৈ সঁচাকৈ আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাসমূহত কি সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰতিভা সোমাই আছে এ দেখিলেহে অনুভৱ কৰিব পাৰি আমাৰ কুকি সম্প্ৰদায়ৰ দলপতিক মঞ্চৰ সন্মুখ ভাগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ